Drug influence inflow into Kerala and especially into cosmopolitan cities like Kochi has increased. ഈ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗം കൊണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ മതി ആള് ഇറങ്ങി ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. That is something strange. I will say Kerala is the best state in controlling crime because I am from Telangana, Hyderabad. We register the highest number of cases in Kerala. Almost every slap in Kerala gets registered. In some states, even if a person disappears, there is no FIR. In Kerala, a missing person means an FIR. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ പല സംഭവങ്ങളിലും ലഹരിക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലെ കണക്കെടുത്താലും മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമ പരമ്പരകളും നിരന്തരമാവുകയാണ്. എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെയും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെയും താവളമായി കേരളം മാറുന്നുണ്ടോ? ദ ക്യൂവിനൊപ്പം ചേരുന്നത് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ നാഗരാജു ചകിലം IPS ആണ്. നമസ്കാരം. ഹലോ. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടെ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ, അതിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങളുണ്ട്, വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ പലതിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ലഹരി ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും കൊച്ചിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? കേരളത്തിലെ ഒരു ലഹരിയുടെ ഹബ്ബായി കൊച്ചി മാറുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി സംഘങ്ങളെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ലഹരിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ inflow into Kerala and especially into cosmopolitan cities like Kochi has increased. അത് കൂടി വരികയാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാം, അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടി നമുക്ക് യൂത്തിലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യങ് അഡൾട്ട്സിലെ. ഈ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗം കൊണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ കൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിലാണെങ്കിലും ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും റോഡ് റേജ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്മിങ് ടു ക്രൈം റേറ്റ്, because we are registering more NDPS cases, കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചി സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യോദ്ധാവ് ആപ്പ് എന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരാം പോലീസിന്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസസ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗഞ്ചാവ് ആയിക്കോട്ടെ, സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് MDMA, ആംഫിറ്റമൈൻ, നൈട്രോസെപ്പം ടാബ്ലറ്റ്സ്, LSD സ്റ്റാമ്പ്സ്, ഹഷിഷ് ഓയിൽ, ചെറസ്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ പിടിക്കാറുണ്ട്. വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ സ്ക്വാഡ് ഓൾസോ, ആൻറ്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. അവർ കൂടി റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ പുറകിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. there is a difference between incidents and registration. So when we keep registering cases, it doesn't mean we have very high crime rate. It means we are registering many cases. There are many places where crime cases don't get registered. That doesn't mean there is no crime there. So it is a positive thing that in Kerala especially, we register many cases and most of the cases will reach to a logical conclusion. Recently, for example, പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു വെഹിക്കിൾ ചെക്കിങ്ങിൽ പിടിച്ച ഒരു പ്രതിയെ, ഡ്രഗ്സ് കേസായിരുന്നത്, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ തൊട്ട് നമ്മൾ 7 ലെവൽസ് വരെ എത്തി. അയാൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾ വി റീച്ച്ഡ് അപ് ടു 7 ലെവൽസ് ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് എ ഫോറിനർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ നൈജീരിയൻ മാൻ. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ്. വി വെന്റ് ടു എ വുമൻ ഹു സപ്പോർട്ടഡ് ഹിം. ഷീ ഈസ് എ Ghana വുമൻ. സോ the more we investigate, the deeper is the impact on the society. So people should not be afraid because there are foreigners getting caught. They have always been there. Now we are catching them. So it is a positive thing that police is able to go to the source of the drugs. 7 levels means they are almost at the manufacturing level. So now we have almost reached that level. So that will have a huge impact. In Nigerian ആളെ നമ്മൾ പിടിച്ചത് തന്നെ 4.5 കിലോ ആണ് അവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച ഇൻഫ്ലോ. 4.5 കിലോ in the last 1 year. That means most of the small quantities cases നമ്മൾ പിടിച്ചത് ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അതെ. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ when we go up to the supply chain, supply level. അപ്പോൾ കേസുകൾ കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്രൈം കൂടുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് പോലീസ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. അതാണ് എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്. when police takes cognizance of every incident, takes cognizance of every information supplied to them
and registers cases, acts upon that information, and goes to 7-8 levels. So it is actually a very highly efficient system we are seeing here. That is only possible because our officers are really working hard to go to the roots of the problem. Because we are not blind to what is happening in the society, and we are getting a lot of information as to the affected youth. Because when we or accident, road rage accident കണ്ടാൽ തന്നെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ മതി ആള് ഇറങ്ങി ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ. സോ വി ആർ സീയിങ് ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡിലെ അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ കുറച്ച് കൂടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്പൈക്ക് ഇൻ aggressive behavior, whether it is influence of drugs or something else, that needs to be studied. It requires a sociological research also. But what we suspect is, in general, there is an inflow of various types of drugs. There are big lobbies trying to capture the youth in big cities. Because youth in big cities come from all over the place. They come from all over Kerala. They come from all over the country. And they are here for studying, they are here for working, or they are for some training or short visits. So in a city, it's an ideal location to have fun with friends, and also an ideal location to roam around with lot of anonymity. So that anonymity offers a lot of protection for such illegal activities, and it also offers a good market for such lobbies, because they can easily ensnare the children. ഈ കാക്കനാട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നായിരുന്നു ഇൻഫോ പാർക്ക് ലിമിറ്റിലെ. ഇൻഫോ പാർക്ക് വി ഓൾ നോ ഇസ് എ IT hub. There are lots of apartment complexes there. The apartment complexes, there is lot of anonymity also. Owners keep renting their houses. Normally, in the normal course, the residential association or the apartment complex association, they know who is staying. But in some places, the controls are less. The restrictions are less. I will not call it restrictions, but the surveillance systems are less. Neither there is a CCTV system, nor there is a security guard, nor there are any association meetings held. And there are a lot of, they are in loggerheads sometimes. And some owners, for short-term gains, they give it to anybody who comes for a rent. Especially after COVID, houses have been vacant for a long time. So people lost a lot of, maybe because of that reason, they are letting out house for anybody who comes. So this opportunity is being made use of by some inimical elements. They are using this situation to do illegal activities. And this particular flat in Info Park, people used to come there regularly to buy and also use it there itself and go. Ganja, especially ganja. The accused and the deceased were deeply into narcotics, especially ganja. And they got this stock of ganja from Andhra Pradesh, Orissa borders. That is the general source for ganja, Dandakaranya, that forested area. So this is being smuggled in huge quantities in various forms. They can come in a college bag, they can get a kg, 2 kg, 3 kg very easily. And they look like students. So when there is a huge floating population, so unless there is some specific information, it becomes difficult for enforcement agencies, whether it is police or excise or narcotic control bureau, to physically check everybody and allow them. There are hundreds of trains coming, flights coming, buses, vehicles coming. What we need is information. What we need is a specific observation on the part of residents. If there is any suspicious activity, that should be reported. Lot of young people, strangers coming in different vehicles, parking around the apartments. They are entering a particular flat in the night, middle of the night, and they are going in the morning. That is something suspicious. Such activities have to be reported. If this incident had been reported, maybe we could have prevented and raided that house, raided that flat, and seized some narcotics there and arrested those people. Like that. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രഗ്സ് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കം പേരുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി MDMA എത്തി. അങ്ങനെ പുതിയ പേരുകളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഡ്രഗ്സാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വരെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വരെ പിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി ഒരു വലിയ വിഷയമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നൈജീരിയക്കാരായ 2 ഡ്രഗ്സ് ഡീലേഴ്സിനെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്രയും മാരകമായ ഡ്രഗ്സ് എത്തുന്നത്? ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും. ഗഞ്ചാവ് ഈസ് എ ഇല,
is a leaf, whereas hashish oil is like a paste. Similarly, all other drugs are like white colored or some faint colored powders or crystals or tablets, or they are coming in the form of a stamp also. But postal stamp ille aa size le goodi LSD stamp an parayum. So if you search Google, hundreds of such images will come. What is needed is people must know, especially parents and teachers must know how a drug looks like. It's not easy. ഒരു ഡ്രഗിനെ കണ്ടാൽ അത് ശർക്കരയാണോ, അത് പഞ്ചസാരയാണോ, അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സോൾട്ട് ആണോ, ആംഫിറ്റമീൻ ആണോ, MDMA ആണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ ഓർഡർലെസ് ആൻഡ് these require a chemical test. We have our drug detection kits in our department. So by just using a small titration test, our officer can immediately understand which kind of drug it is. And then we keep catching like that only. So what is needed to be what is to be understood is there are various types of drugs. Instead of bothering to understand what kind of drugs are there, we should understand what is the influence of the drugs on the person, because that is very easy to observe. Behavioral change. ആള് ഉറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു 18 വയസ്സ് 20 വയസ്സ് പയ്യൻ രാത്രിയിലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഒരു സ്ഥിരം കോളേജ് മേറ്റ്സ് സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നു, അവിടെ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇയാൾ അവരുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, വരുന്നു, വേറെ എന്തോ സ്റ്റോറി പറയുന്നു, വീട്ടിലെ ചിലക്കിടയ്ക്ക് ചില മോഷണം നടക്കുന്നു, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. കാരണം ഡ്രഗ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്, സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. സോ ഇഫ് സംബഡി ഹാസ് ടു ബൈ, ഹി ഹാസ് ടു സ്പെൻഡ്. അൺലെസ് നോർമൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൗസസ് ആണെങ്കിൽ ആ പയ്യനെ അത്ര എളുപ്പമായിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ഥിരം ഡ്രഗ് യൂസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫൈനാൻസ്ഡ്. കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് once used and addicted, they get into the next level of peddling, because to buy for his own sustenance, he will do some peddling, he gets some commission, and adana idile oru chain reaction aanu. So that's why we have started a scheme called Yodhav. The same Yodhav app number, it is going to be declared by the state government itself. It is a multi-departmental campaign. കോളേജുകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ? അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജുകളിലും? Yes. We call it anti-narcotic clubs. So the principal is the head. In each college, whether it is a technical college, a humanities college, engineering college, medical, whatever college, is a school, high school, principal ആണ് head, local SHO ആണ് convener, അവിടുത്തെ PTA അംഗങ്ങൾ 2 പേര്, അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു 2 പേര്, അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒരു 2 പേര്, ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലബ്ബാണിത്. ഇവർക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഒന്ന്, കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ അവയർനെസ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആർ ഹാംഫുൾ ആൻഡ് യു ബെറ്റർ അവോയ്ഡ് ദം. രണ്ടാമത്തത്, പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇടയിലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ടു ഹൗ ടു റിക്കഗ്നൈസ് ദ ബിഹേവിയറൽ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹൂ ഇസ് ഇൻ ടു ദിസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ഡി അഡിക്ഷൻ. വൺസ് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ്, വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, അതിനെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി, റിസോഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി, MSW സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് we will force multiply the number of counselors and slowly bring out the children from addiction to de-addiction. In fact, NDPS Act le there is a section which will protect a person from prosecution. Drug case le pettiya oru small quantity drug case le pettiya oru payyane namakku FIR case illadaakanulla oru vagupu kudu undu, subject to he should be willing to get de-addiction. Okay. He should join a de-addiction center, government de-addiction center, and once he completes the de-addiction and it is certified that he is clean, then his case will be null and void. Okay. That is also possible. So that's what we are trying to do now. Okay. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി കേരള ഗവൺമെൻറ് അടക്കം വലിയ വിമർശനം നേരിടുന്ന വിഷയമാണ് തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സിനിമ സ്റ്റൈൽ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നത്? ഇതിൽ ഒരു തവണ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ വളരെ ദുർബലമായതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവങ്ങളിലെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ കുറവാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊവക്കേഷനിൽ സംഭവിച്ച ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പനങ്കാളിൽ സംഭവിച്ച ഇൻസിഡൻറ്റ്, ദേ ആർ ഫ്രം പാലക്കാട്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്.
അതുകൊണ്ട് the third person got killed. That's a provocation. The second incident is rack pickersന്റെ ഇടയിലെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു. Under a grave provocation he used a broken bottle and killed. The third incident is ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ 2-3 ആൾക്കാർ അവിടെ തമ്മിലെ ഒരു there was a dispute and there was also some making fun of another person that led to the killing. So this is not exactly a gunda related incident. The recent incident where ഒരു 7-8 പേർ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നു, ഒരാളെ ചോദിക്കാനും അടിക്കാനും പോയി. ആ വീട്ടിലുള്ള ആള് ആ 7-8 പേർ ഒരാളെ കുത്തി കൊന്നു. So this we can call as a gunda incident, but these people do not have any criminal background as such. They have previous enmity, they had disputes, but they did not have a what we commonly call as anti-socials, gundas, pirichivari anganeulla aalkar alla. So purely speaking, fortunately there have not been any gunda related incidents here. Whatever incidents happened due to grave provocation. One incident I am telling you has happened under influence of drug, that is the info park incident. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സർവൈലൻസ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയാണ്, ക്രൈം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കൂടി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എഫിഷ്യൻസിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? I will say Kerala is the best state in controlling crime because I am from Telangana, Hyderabad. I have my batchmates all over the country who are SPs, commissioners, DIGs in various places. So if you look, we keep discussing, and the way we deal with crime, the way we deal with our police station record management is excellent, I should say, because as you asked earlier very rightly, we register the highest number of cases in Kerala. Almost every slap in Kerala gets registered. In some states, even if a person disappears, there is no FIR. In Kerala, a missing person means an FIR. That means everything is documented, and we make efforts to trace that person. If it's a minor girl, if it's a woman, we make double, triple the efforts to trace. We strive to trace within 3 hours because that is a golden time. Secondly, unnatural deaths. This is an example. ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആൾ മരിച്ചത്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം, വീണി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൗണിങ്, നമ്മളെ മുമ്പ് ബ്രിഡ്ജിനെ ചാടി, ചിലപ്പം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ഗെറ്റ് ദ ബോഡി സംടൈംസ്. ഈവൻ ദീസ് കേസസ് വി രജിസ്റ്റർ ആസ് FIR 174 CRPC. So nothing gets out of the view of police here. So we register everything, document everything. Because you have registered, you have to investigate. So that way we are very, very efficient. That's why our crime registration is very high in Kerala. Somebody misinterpreted it as saying that Kerala is the crime capital of the country. No. Crime incidence is different, crime registration is different. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, കൊച്ചി ഒരുപാട് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികളുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കാക്കനാട് ഫ്ലാറ്റിൽ നടന്ന കൊലപാതകം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ലഹരിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരിയുടെ വിൽപ്പനയെ, ഉപയോഗത്തെ തടയാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ? നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാക്കനാട് സംഭവം കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു. അതിന് ജസ്റ്റ് 1 month മുമ്പ് വി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ദ CCTV നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഈ കൊച്ചിയിലുള്ള ഇത്രയും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിനാരിയോ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി CCTV നെറ്റ്വർക്ക് കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു 2 lakh CCTV ക്യാമറാസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദ സിറ്റി. കാരണം ബിഗ് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ചെന്നൈ വി ഹാവ് 4 lakh ക്യാമറാസ് CCTV. They are all private networks combined together because any CCTV is CCTV. So we said a city like Kochi should at least have 2 lakh cameras. That was our assessment. Operation Nirikshanam is that. We named it as Operation Nirikshanam after the Kakinada incident. Though we had the plan, we didn't name it as a campaign. We were requesting the residential association, merchant associations to expand their CCTV networks. So we named it Operation Ericsson because it is also a 3-pronged strategy. The first is the existing CCTV networks. First is about the CCTVs.
Second thing is about the owner-tenant relationships. Okay. The third thing is about the surveillance by the residential associations. These are 3 steps. The first thing, we have been conducting meetings with residential associations and merchant associations, requesting them to take a look at their existing systems. Okay. If it is already there, all dusty, cobwebs, okay, undangil, camera will be affected. Okay. All that should be refurbished. And storage system, server, sometimes it doesn't record at all. So that should be checked. 15 days alla 30 days ana vendadu sheriki. So expanding the existing network, refurbishing the existing network, and reorienting the cameras, because sometimes in some places we have seen crucial incident happens, the camera is looking somewhere else. Okay. And sometimes it is deliberate. So we wanted to remind them that orientation of the cameras is also important. All public places, all common places in apartments, or all entry exit lanes of any residential association, independent houses, it should be covered under CCTVs. All parking places, lift areas, security nikkunna entry exit bhagangalum, കോറിഡേഴ്സും ടെറസസും വേർ കോമൺ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെ CCTVs ഉണ്ടായിരിക്കണം. റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, എവറി system, CCTV means usually 8 cameras. Okay. So 1 out of every 8 cameras has to face the road, because threat comes from outside. Okay. So if you are facing everything inside, you don't know how it happened from outside. So we have been telling our merchant associations and residential associations that every network should have a public eye, 1 out of 8 at least. If you keep 2, it's better. So that is one guideline we had given. Secondly, if you don't have CCTV, you have to set up. If you have CCTV, expand it to other places. Okay. The second point I was talking about, the owner-tenant relationships. What we are suggesting the owners is, if you know your tenant, you generally ask for your Aadhaar, know your customer details. All aranjalale namaku or agreement vara pattullu. Agreement Aadhaar card undavullu, Aadhaar card number undavullu. So if you know that there is no criminal background, it is better. But you don't know whether a person is coming with an NDPS background, whether it is a Vahana Moshtav, whether he has committed any other crime and is absconding here. Like in this case itself, there was a recent incident where this person who killed in Kakanad Info Park, he is absconding from a theft case in Kondoti. Okay. Kondoti police station lo jewelry kadayile ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മോഷണം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചു മാറി ഇയാൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓണർക്ക് എന്തായാലും അറിയില്ല, ആ ടെനൻറ്റുക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെക്കിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ആർ അഡ്വൈസിങ് ദ ഓണേഴ്സ് ഈസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എ നോൺ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ക്രൈംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പോൾ ആപ്പ് ഉണ്ട്, കേരള പോലീസിന്റെ പോൾ ആപ്പ്. പോൾ ആപ്പിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണത്. Easily one can get a clearance from police, and it is for the owner to decide. Once the tenant says no, I don't have the certificate, when the owner says you have to get it, and the tenant says yes, I have a crime, I have a certificate, but it is only a kedo case, or helmet vechittillairno allengil idana, owner can decide whether to give it or not. So it is owner's responsibility to check the veracity, check the person who is coming for as a tenant. Another issue is subtenants. A tenant is taking a house and 3 rooms are there. He is asking 3 other people to stay there and subletting it. Owner doesn't know, or owner knows, we don't know. Owner knows that it is subletting, we don't know. Whether there is an agreement that there should not be any subletting, we don't know. Tenant is also not responsible. I am not the owner. They are coming and going. So this lack of responsibility is a problem. So what we are saying now is, if something happens, we will hold all these people responsible. That you have not made enough taken enough preventive steps. Who is coming, who is going? Residential association should also inform us. There are so many people staying in one house. It is a civil issue also. It will lead to a lot of water wastage or a lot of electricity wastage. A lot of footfall is a lot of cost to the residential association also. And security scenario also is compromised. People are coming at 11 o'clock, 1 o'clock. It's an issue. So that's what we are insisting, that residential associations should be careful, should inform us about any suspicious activities. That is the third point. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 മീ ടു
വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ സഡൻ ആക്ഷൻ എടുത്ത ഒരു കമ്മീഷണർ കൂടിയാണ് താങ്കൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ, ഈ മീറ്റു വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ആക്ഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എന്നതിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ക്യാമ്പയിന് ഒരു നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന മീ ടു എന്ന് പറയുമല്ലോ. മീ ടു ഈസ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെനോമിനൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെനോമിനൻ വേർ a lady complains that somebody has abused. Now emboldened by that, other ladies who are abused, they are also complaining. Yes. So the crux of this matter is one should complain. Yes. If there is no complaint, it will not help. എത്രത്തോളം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞാലും മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞാലും വാട്സാപ്പിൽ പറഞ്ഞാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാലും അൺലെസ് ദ വിക്ടിം കംപ്ലൈൻസ് ടു ദ police cannot take action. That we have seen. Whoever has complained to us, we have taken action. Yes. And there were some instances, sambhavangal undairunnu, where there were Instagram or some social media posts, but people did not come forward to give a complaint. So that's a problem. So that is, we have to change our mindset, because we should not let one accused go scot-free. Generally, victims inde ഇടയിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ നടക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി പഠിപ്പ് ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ കോടതിയുടെ പുറകിലെ പോലീസിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കണം, അങ്ങനെ അന്ന ഒരു ഭാവന ഉണ്ട്. ബട്ട് അവർ സിസ്റ്റം ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പെയിൻലെസ് ആസ് പോസിബിൾ. And it is our responsibility as a citizen to bring out such people into the before law. So what we advise is, if there is any incident, don't hide it, report it. Then you will see the result, what is happening to the accused, because he will have done it to so many other people. So you would stop that from happening. That is first thing from the victim side. Secondly, there is no avyaktata in law. Law is very clear. If it is proved that he has abused and without the consent of the victim, it is punishable. Okay. And if we get the evidence, nothing like it. Evidence can be oral evidence, some witness. Evidence can be some documentary evidence, some CCTV evidence. Whatever it is, if there is evidence, he will be punished. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുണ്ടായതിനു ശേഷവും പിന്നീടും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിജയ് ബാബുവിനെതിരായ റേപ്പ് കേസ് വരെ. ആ കേസിലും പോലീസ് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി, പക്ഷേ കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി. ആ ഒരു കേസിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിലെ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? So every case we do it with a lot of professional detachment. We don't take it as a winning and losing. Adalla. We have to find the truth. We will make efforts. Once the truth is proved, we make efforts to apprehend the accused. അപ്പോൾ അപ്രിഹെൻഷനിലേക്ക് കൂടി കുറച്ച് കൂടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണെങ്കിലും at the end of the day, we are happy that we have done our best and we have brought the accused before the law. And it is for the honorable courts to look at the issue very holistically. We look at the law and the punishment. We don't have any leverage. Police has to go by every letter in the law. Okay. But courts can look at it very widely. They will have to look at the overall social impact also of every incident. So തിരിച്ചടിയാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോർട്സ് വിസ്ഡം, ഇറ്റ്സ് ദ കോർട്സ് പ്രൂഡൻസ് ടു ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലഹരിയുടെ വിഷയം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സൈബർ ക്രൈമുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കൂടി വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ, ഈ ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിയമ നടപടികൾ, എങ്ങനെയാണ് പോലീസിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇത്തരം കേസുകൾ പിടിക്കപ്പെടാറുണ്ടോ? അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളമാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് പോസിബിൾ ടു ക്യാച്ച്. ഈ സൈബർ ഫ്രോഡ് കേസസിലെ ഈ OTP ഫ്രോഡ്സ്, QR കോഡ് ഫ്രോഡ്സ്, ലോൺ ആപ്പ് ഫ്രോഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടീം വ്യൂവർ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് പോലത്തെ ഫ്രോഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ,
അവർക്ക് കാണാം, നമ്മൾ OTP കാണാം, നമ്മളെ പാസ്വേഡ് കാണാം. They will immediately debit the money. So we have caught some people, and we have also ensured that the concerned banks reverse the debit. The owner will immediately or 1 hour nagatha നമ്മൾ complaint ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ cyber police can ensure that the banks will revert that money. Banks are legally obliged to revert any cyber fraud lost money. സൈബർ ഫ്രോഡിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ബാങ്ക്സിന്റെ ചുമതലയാണ് ആ പൈസ അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് പരാതിപ്പെടുക, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പരാതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ക്യാൻ ഓൾസോ ആ ട്രാൻസിറ്റിൽ തന്നെ ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ്. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അത് പൈപ്പ് ലൈനിലായിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരു ബാങ്കിലോട്ട്, ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വേറെ ബാങ്കിലോട്ട്, ചിലപ്പം ഒരു ATM-ലോട്ട്, ATM-ന് വിഡ്രോവൽ, അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ATM വിഡ്രോവൽസ് ആവും. വലിയ എമൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിറ്റിനെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും. ബാങ്ക്സ് ഹാവ് എ സിസ്റ്റം വേർ ദേ കൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് the transaction. So then later they will claim it from that bank, and the legal action will also follow through police. Loan app in the issue is a very big problem. Loan apps in the our strategy verana, they give very small amounts at very high interest rates, and when people are not able to repay, they follow unethical methods to blackmail them. So ingane namakku complaints valare koravanu, പക്ഷേ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആളെ നമ്മൾ പിടിക്കും. കാരണം ഈ ലോൺ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെയാണ്, അതിന്റെ വി ഹാവ് മെത്തേഡ്സ് ടു ട്രാക്ക് ഹു ഹാസ് കോൾഡ്. തട്ടിപ്പിനിരയായി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര എർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത്ര എർലി ആയിട്ട് അവരെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തരം ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകർക്കോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഒന്നും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട്, രക്ഷിതാക്കളോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി പറയാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഈ യോദ്ധാവ് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, യോദ്ധാവ് ക്യാമ്പയിനിൽ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് ക്ലബ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി കൊച്ചി സിറ്റിയിലെ 250 ക്ലബ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കോളേജസിലെ, സ്കൂൾസിലെ. സോ ഈ ക്ലബ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് എമംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് about the dangers of drug addiction. Secondly, educating the parents and teachers. ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ SHOs, നമ്മുടെ ടീംസ് അവർ പോയിട്ട് ഈ PTA അംഗങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിലെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവർക്കൊരു ബ്രീഫിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഡ്രഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണോ ഡിപ്രസൻ്റ് ആണോ, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രഗാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും, കണ്ണെങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുടെ പല്ലെങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുടെ ടങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾസോ ട്രെയിൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓപ്പറേഷൻ പ്രശാന്തി, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രശാന്തി സ്കീം ഫോർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്. സോ ഈ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ ABC കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ A കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏബിൾ ബോഡീഡ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ്. B കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെഡ് റിഡൻ കാറ്റഗറി സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ്. C കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിലെ ഇടയ്ക്ക് കൺസേൺഡ് കാറ്റഗറി സിറ്റിസൺസ് ആണ്. കൺസേൺ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം ഹിയറിംഗ് ലോസ്, വിഷൻ ലോസ്, കുറച്ചൊക്കെ ലിംസിൻ്റെ പ്രശ്നം, ആർത്രൈറ്റിസ് പ്രശ്നം, കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണം, അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണ്. So we want to ensure that our Janamaitri police beat officers will have to visit every week to the bedridden category senior citizens at least. പോലീസ് വീട്ടിൽ പോയി വിസിറ്റ്, പോലീസ് അവരുടെ ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് പോകുമല്ലോ. ജനമൈത്രി വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ they will ക്ഷേമ സമാചാരം ഒക്കെ എടുക്കും. ആ സമയത്ത് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി സീനിയർ സിറ്റിസൻസിന്റെ വീട് ഉറപ്പായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ചിലപ്പം ആ നഴ്സ് ഹോളിഡേ ആയിരിക്കും, നഴ്സ് ലീവ് ആയിരിക്കും, അയൽവക്കത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല, ഇവർക്ക് എനിട്ട് പറയാനോ പറ്റത്തില്ല, മകനോ മകളോ വേറെ എവിടെയോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെർ വർ സം ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് റീസെൻ്റ്ലി വെയർ people found dead after 3 or 4 days we came to know that something happened in that house. Such ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we want to create data of all the vulnerable senior citizens who are bedridden category. We also want to have volunteers from the able-bodied senior citizens who can visit them more frequently. Bedridden category ആൾക്കാരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കുക. ഇതാണ്, this is about Operation Prashanthi. There is another campaign we started recently on social media handles called Shine.
Okay. Say hello to your neighbor. If you go to our Kerala Police, Kochi City Police website, we have been publishing our posters. Basically, the objective is we don't know our neighbors. When you don't know your neighbor, anybody is coming and standing there. I don't know whether it is a Kallan, whether it is a friend, or somebody who has just come to pick up my vehicle and go away. I don't know. So if I know my neighbor and I will know, I will ask. ആരാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓക്കെ യു വാണ്ട് ടു കം സി ഫാസിൽ ഓക്കെ ഫാസിൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഐ നോ ദാറ്റ് ഫാസിൽ ഈസ് ഇൻ ഓഫീസ് നൗ ബിക്കോസ് ഐ നോ മൈ നെയ്ബർ വൈ ഷുഡ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ ഐ എം സസ്പെഷ്യസ് സോ വി ഷുഡ് നോ അവർ നെയ്ബേഴ്സ് പഴയ കാലങ്ങളിലെ ഒരു വില്ലേജ് സെറ്റപ്പ് റൂറൽ സെറ്റപ്പിലെ എവ്രിബഡി ന്യൂ എവ്രിബഡി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സെക്യൂർ എൻവയൺമെൻറ്റ് നൗ ഇൻ an urban setting it is lot of disconnect എസ്പെഷ്യലി കാക്കനാട് ഇഷ്യൂ തന്നെ അവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആരും പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവർ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം അവർക്ക് ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ വീടല്ല എൻ്റെ അയൽവക്കത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ മൈ നെയ്ബർ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹിസ് നെയിം ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഹി ഹാസ് ഐ എം നോട്ട് ബോതേഡ് സോ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് സോ വി നെയിംഡ് ഇറ്റ് ഷൈൻ സേ hello to your neighbor SHYNE Okay. So in that we are coming out with some captions called know thy neighbor. Know thy neighbor. Okay. Second is knock knock, say hello to your neighbor. Even if it is adachiputti angilum, knock jayega, say hello, share some tea, have some gossip over a cup of tea. That is another saying. Gossip over a cup of tea. Or we are especially focusing on senior citizens and children because they are always at home. Okay. Small children and senior citizens, they should definitely know each other. Most of the times I come to know about people who want to speak, but there is some kind of there needs to be an ice breaking session. Okay. So residential associations have to organize some gatherings during Onam and some festivals. For Christmas varnandu, so they should organize some gatherings so that people know each other, get to know each other, say hello, say smile, like that. Okay. That will create a secure environment. എനിവേ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. Yeah, thank you Ali.